Hello, good morning. Mela, ixarru cameras, please. Mela. All right. Mela, kien baqa għandna l-aħħar question 8 ta' energy, ħan ikkonkluduha, ħan inkunu konkludejna, ħan għamluha ħan inkunu konkludejna il-questions kollha ta' energy, all right? Ħadimna ħafna, ġifieri prattikament nkun nistgħu nieqfu fuq hemm. Mela, din hija l-question. Bħala question mhijiex differenti ħafna mill-oħrajn, ġifieri kif ħataraw issa meta ħanibdew naħdmuha hija question tas-sort, ġifieri fejn għandek different points, all right, and you have to check how the energy is changing from one point to another, all right? Imma attenti, it-trik tagħha din il-question għalhekk qed naħdem waħda bħala hija tittamel daqsxejn working trigonometry, daqsxejn working ta' trigonometry biex issib heights. All right? Din it-trick li għandha din question. Mela, ejja ħanibdew. So, a marble of mass 0.04 kilograms is released from the rim of a hemispherical bowl of radius 0.15 meters. Mela. So, I have a senna. Okay. I have a hemispherical bowl. Mela dan huwa hemisphere, mela lura jekk għandek ir-radius huwa 0.15, ġifieri qed ngħidu 0.15 meters is the radius. Mela, għadni laqqas biss bdejt, dawn l-affarijiet ma tridu tibdew moħħkom hekk jrid jibda jaħdem. Mela hekk dak huwa r-radius dik tfisser li minn hawn saw għandi 0.15 meters ukoll taqblu miegħi. Għax huwa radius. Ġifieri as such tagħna wkoll l-għoli. Mela jekk jiena l-iktar post baxx li ħajkun il-ballun għax qed ninduna mid-diagram huwa hemm, ġifieri l-iktar livell baxx tal-problem ħadd tkun dik. Mela hemmhekk huwa fejn ħanieħu potential energy zero jiena. That's the lowest point. Qed tarawha? Ġifieri pereżempju għall-ewwel punt diġà naf kemm hu l-ħajt huwa 0.15. Okay? Dak ġas mid-diagram jien għadni laqqas qrajt xejn. Mela, a marble of mass 0.04 kilograms is released from the rim of a hemispherical bowl of radius 0.15 meters. Assuming resistance is negligible, therefore, I can assume that the system is an isolated system because the friction is negligible. Therefore, I should expect that not just energy is conserved, but mechanical energy is conserved. Ġifieri, di domanda ħatkun dak it-tip fejn għandek potential tinbidel f'kinetic, kinetic tinbidel f'potential li noqogħdu sejrin hekk. Alright? Għaliex m'hemmx frictional forces. Calculate the velocity of the marble at point C and at point B. Mela hawnhekk qiegħed at point A. Mbagħad għandna position B u għandna position C. F'position B, all I know is that the object has covered an angle of 40 degrees at the center. So I have to find the velocity at point C and the velocity at point B. So, the first thing that I'm going to do is, as usual, I'm going to write down what energies we have at A, what energies we have at B, what energies we have at C. And the total energy at A, B, and C should be the same. Alright? Because it is conserved. Okay? Mela, tlaqna. Hawnhekk tlaqna from 0, alright? Għaliex ovvjament għaliex is released from the rim. So we are starting at 0 meters per second there. So at A, what type of energy do we have at A? Isa? Gravitational potential energy. Tajjeb, gravitational potential energy at A. We don't have potential energy, we don't have kinetic energy at A because it is at rest, so all we have is gravitational potential energy.
At B, what types of energy do we have at B? Mela, very good. We have kinetic energy at B because now at B it is moving. ħansejjaħlu VB, the velocity at B. Xiktar? U għanna plus gravitational potential energy at B. Alright, hawnhekk tinsewx we have this height u vera HB. Vera? U hawnhekk kellna din il-height HA. So we are still above the level that we are considering zero. Therefore, we have potential energy at B as well as kinetic energy. And finally, at C, what type of energy do we have at C? Isa. Come on. Kinetic energy at C. And we don't have any potential energy at C. Remember that here we have the velocity at C, which should be the largest velocity in this motion. Alright, it should be the largest velocity in this motion. So we have the gravitational potential at A, alright, which is equal to the gravitational potential at B, which is equal to the kinetic energy at C. Okay, so here we are showing how the energy is changing. Now, we need to find the velocity at B and the velocity at C. Let's start with the velocity at C. Now, to find the velocity at C, what parts are we going to use from this equation? Ma nistgħux nużawhom kollha, m'għandniex informazzjoni. So we need to find the velocity at C. So I'm going to use this one for sure. And which one are we going to use besides point C? Point A. Tippruvawx tużaw D. Alright? Għax biex nużaw D, ma nafux il-velocity at B, ma nistgħux nużawha. Alright? Fimna? Mela ħanużaw din u ħanużaw din. Mela tlaqna. Mela gravitational potential energy at A is equal to kinetic energy at C. Mela tlaqna mgha is equal to half mvc squared. Tajjeb? Mela, nibdew. Il-mass tinqata m'għandniex bżonna. It-2 ħatmur in-naħa l-oħra 2gha is equal to vc squared. Mela kull manna square root ta' dak. Mela ħanitfgħu n-numri 2, 9.81. HA kemm hija HA? The height at A. 0.15, eżatt daqs ir-radius proset. Mela VC tiġi calculator fejn? Ora. Skużam. Wejja. Sibni. Mela, għanna square root ta' 2 times 9.81 times 0.15. U tiġina 1.72 meters per second. That's the velocity at point C. Sound correct? Tajjeb? Mela, issa rridu nsibu the velocity at point B. Here. So now I'm going to use A and position B. Alright? Għax dan nafu kollox diġà u kemm nużaw position B biex insibu l-kinetic energy at position B. Mela tlaqna. Mela at A għandna gravitational potential energy at A is equal, I'm just copying for now, kinetic energy at B plus gravitational potential energy at B. Mela tlaqna għandna mgha is equal to half mvb squared plus mghb, the height at B. Now, the first thing that I can do is I can cancel m. Tarawa għeda m f'kull expression li għandi, mela m nista' naqtaħħa. Okay, now let's put in the values immediately.
Mela għandna 9.81 times the height at A sibna li hija 0.15 diġà użajniha. Have VB is what I need to find, the velocity at B, plus 9.81 times u ħani aftitaw. We need HB. Issa, hawnhekk it-trik ta' domanda. We need HB, we need this one. Now I can't find this one immediately. Ħarsu ftit lej id-diagram. Għandi din l-informazzjoni. Kif ħanuża din l-informazzjoni biex insib HB? Ħanara. X'nista' nagħmel? Isa. Ħadmu moħħkom ftit. Tuża trigonometry. Ħanuża trigonometry, hawnhekk għandi triangle araw. Taraw hawnhekk għandek dik it-triangle li hija right angle triangle. Attenti għax dat trik taf kemm il-darba ħanużawh il-qudiem ħafna. Taraw hemmhekk hemm triangle. Mela dik hija 40 degrees, all right? Irrid insib da side, jekk jirna xil insib da side, jirna xil insib HB. Għax b'kollox huwa 0.15, ux vera. Ġveri jekk insibu dan, ħansemmuh X. If I find X, kol ma rrid nagħmel imbagħad 0.15 minus X biex insib HB. Issa, in this triangle besides F, do we know another side? Which one? There's another side that I know. Il-hypotenuse proset, kemm hu dak? Eżatt, dak huwa r-radius, u vera. Dak huwa r-radius sewwa. Mela dak huwa 0.15. Issa, bħalma ħanejdilkom anke l qudiem meta jkollkom dis sitwazzjoni, ġifieri għandi bżonn naħdem biċċa trigonometri fid-domanda, jiena dejjem nissuġġerixxi li tpinġu waħda diagram għalih tat-trigonometri ħalli ma nitħawdux. Mela ħanpinġi dik għandi right angle 40 degrees, dik hija 0.15 and I need to find X. Ħanamela daqsxejn għaliha it-trigonometry. All right? Mela għandna opposite to hypotenuse mela sin X is sin 40, sorry. Is equal to the opposite over the hypotenuse, 0.15. So X is equal to 0.15 sin 40. And if we work it out, 0.15 sin 40, the answer is 0.096 meters. So X is 0.096. So if we know X, now we can find HB. Mela HB ħajjiġi 0.15 minus 0.096. Mela 0.15 minus 0.096. Jiġi 0.054 meters. Mela dan HB sibna li hu 0.054 meters. Alright? Mela issa nistgħu nużawh. Mela HB huwa 0.054. So as you can see, as with regards to energy, we are working exactly as we've already done. Alright? It's not different. The method is completely the same. The only difference is how we're finding the distances, the heights. Alright? We have to use a little bit of trigonometry in order to find the unknown heights. Alright? Mela. Okay, mela sanna il-numri kollha kemm nibdew naħdmu. Mela għandna 9.81 times 0.15. Mela da jiġi 1.472. Ħanaqbad da, ħanaħdmu nieħdu n-naħa l-oħra. Mela 9.81 times 0.054. Mela hawnhekk ħajġu minus 0.530. Fimtu x'għamilt? Alright? I took this expression here and place it on the other side. Mela tiġi minus. Alright? Minus 0.54. Issa. Baqa li l-ħav hawn mela t-tun jieħdu n-naħa l-oħra jiġi times. Dak huwa VB squared mela issa square root ta' dak kollu. Għaw minn ma femx x'għamilt bħala subject of the formula jew right?
Ok, fimtuni? X'għamilt? Ok. Mela VB ħajġi square root ta' 2 times 1.472 minus 0.530. U jiġina VB 1.37 meters per second. U suppost għandu jiġi inqas minn VC, kif qed taraw? VB huwa inqas minn VC għax ovvjament as the ball is moving downwards, it is losing gravitational potential. Why? Because it is gaining kinetic energy. So the lower it goes, the more it gains kinetic energy. Alright? The more it gains kinetic energy. Tajjeb, so that was the first part. B issa, where will the marble stop after moving past point C? Where will the marble stop after moving past point C? So after moving past point C, where will the marble stop on the other side of the bowl? Isa. Fejn ħadd jieqaf? In line? Le, mhux with B. Ma' A. Mela, ejja ħanaħsbu għaliex. Hawnhekk ħadd jieqaf. Ħansejmih position D da. Dik. Ħajjieqaf at position D għaliex? Because from C to D, all the kinetic energy will change back to what? To gravitational potential energy. Mela, prattikament, billi araw, at C, all the gravitational potential has changed into kinetic. Now, from C to D, all the kinetic will change back to gravitational potential. Therefore, it will reach exactly the same height as it had at A. Alright, issa. I know that this doesn't happen in reality. Why doesn't it not happen in reality? Because in reality we have what? A resistance, friction, etc. So you have to do work against friction besides gaining gravitational potential. Therefore, you will never reach point D. But this is an isolated system. There is no friction, no external forces. So in this system, the ball with the marble will actually continue on moving like that. Ġifieri dejjem il-kinetic tinbidel f'potential tibqa' sejra hekk u dejjem tilħaq l-istess livelli. Ovvjament mhijiex reali, imma hekk jiġri. Alright? Infatti, dil-motion tiġi prattikament SHM. Għamiltu SHM, ġifieri di tiġi SHM dis-sitwazzjoni. Hija waħda minn dak it-tipi. Alright? Mela hawnhekk ħanejt. Mela din tiġi dik kienet lej. Mela din hija l-B. Mela fil-B ħanejdu all the kinetic energy at C will change back to gravitational potential energy at position D, which is at the same height of position A. Alright? Għaw xi ħadd ma femx? Jew irrid li nispjegalu iktar? Alright, ħanimxu għal C issa. Ħanimxu għal C. Okay? Mela, għajli. Okay, alright. Okay. Mela, fis-C għandna hekk. If 30% of the energy is used to do work against friction, if 30% of the energy is used to do work against friction, ma lissa ma baqax an isolated system, alright? Issa ġiet a real system. Mela 30% is used to do work against friction. Where will the marble stop after being released from point A? Give your answer in terms of the angle covered at the center of the bowl. Mela, fis-sistema reali, ovvjament, il-marble will not reach point D, it will reach a lower point, ux vera. Mela, ejja nsemmu il-punt fej ħatiqaf, senna xġiet livell mal oħra. Ejja nagħmlu hekk.
Ejja nsemmu dil pożizzjoni DF. Mela position D due to the friction issa. Alright, DF. Tajjeb? Mela, u ejja ngħidu mela li dan għamilta ħażina. Mela dik hija l-pożizzjoni fejn ħajjieqa fil-ballun. Jekk issa ħanqisu li 30% of the energy is being spent to do work against friction. 30%, alright? Mela x'ħanamlu? Mela li ħanamel huwa dan. So, I'm going to write down the energy conversion. Issa, li ma jaqbil li nuża energy conversion f'dal każ? Li ma żewġ points ħanuża l-energy conversion? Għax issa rrid indaħħal x'imkien work done against friction, il-30%. Li ma żewġ points jaqbil li nieħu isa? DF bil-force u l-point liħor li ma wieħed jaqbil li nieħu. F'dal każ le ħanejlek għaliex. Għax jekk nieħu 30% ta' C, jekk nieħu 30% ta' da, hawnhekk jiġi li ma jkunx tilef friction. U jien qed jgħidli li throughout the journey 30% is being lost, ġifieri rrid nikkalkula kemm tlift work done against friction minn hawn saw 30% ta' kollox. Qed tifhimni? Inkella tiġi inkun qed nikkalkula 30% ta' dil biċċa biss u di tiġi li ma tliftx friction, ma tliftx enerġija fil-friction hemm. Mela lura li jaqbil li nieħu, ħanieħu DF u l-point liħor li wieħed jaqbilna nieħdu. Ej, ħalli jiena mbagħad ngħid, mela jekk hawnhekk kelli għall-argument 20 joules, ngħid 30% ta' dawk it-20 joules tlifthom f'work done against friction, fimtu? Ara mbagħad inkun nista' nsib kemm għandi hemmhekk. Issa, qabel ma nibda nikteb, ftakru li kemm ħatkun il-velocity at df, għax di ħatkun di top part fejn ħajjieqaf. Mela df il-velocity at 0 hemmhekk, alright? Fimna hawnhekk? Okay? Mela, ħanibda bl-energy conversion tas-soltu, mela ħanibdew. Gravitational potential energy at A is equal. X'tip ta' enerġija għandi at df? Isa. Mela, kinetic għandi x'qalli hu? Għalli 30% is due to where will the marble stop? Alright, Matthew? Where will the marble stop qed jgħidli hawn? Ġifieri prattikament df huwa l-punt fejn ħatiqaf, ġifieri jiena flok ħatamel hekk il-marble ħabba li ħatitlef l-enerġija ħatamel hekk. Bħalma tagħmel reali hu. Reali mhux hekk tagħmel sakemm tieqaf. Għaliex? Għax kull darba li timxi tkun qed titlef percentaġġ f'work done against friction, mela dejjem tasal f'livell iktar baxx. Alright? U hawnhekk dak li qed jiġri, ħatasal f'livell iktar baxx għax 30% qed jintilef f'work done against friction. Mela gravitational potential energy at df kinetic energy m'għandix għax wieqfa. X'irrid inżid imma darba għax hekk nagħmel hekk jiġu ndaqs. X'irrid inżid? 30%. Eżatt. Plus work done against friction. U dal-work done against friction darba flok ħansibu billi nagħmel frictional force times distance li ma nistax għax la nista' nsib id-distanza kemm ħatkun mxiet. U laqqas għandi frictional force, imma minflok għalina hija 30% of the original 30% of the original energy. Ġifieri ħad tiġi 30% of the gravitational potential energy at A. Mhux hekk? Dik hija l-work done against friction darba. Mela, ħanitfa' daqsxejn il-formula s'issa. Mela gravitational potential at A hija mgHA, hux vera. Gravitational potential energy at df hija mgh x'ħansemmija. Din il-height ħansemmija hd, alright? Mela hd plus 30% of the gravitational potential energy at A. Mela, l-ewwel ħaġa li ħanagħmel huwa ħansib kemm hija gravitational potential energy at A, so the energy with which I started. Mela,
Bat rridu nsibu HD. Ok, mela ħanibda billi naħdem di. Mela il-mass hija 0.04 times 9.81 u HA kienet 0.15 u ġvera. Hawnhekk għandi 0.04 times 9.81 and HD we have to find it plus mela ħanaħdem daqsxejn dik ħanara kemm hi 0.04 times 9.81 times 0.15 dik tiġi 0.0589. Ok? Mela hawnhekk ħad tiġi 30% of 0.0589. Fimna x'għamilt? Fimna x'għamilt? Jew le? Alright? Għax hija 30% tal-enerġija totali li bdejt biha. 30% ħadd inħela f'work done against friction. Mela qed niktibha hawnhekk. Ok? Mela dan l-answer huwa żgħar daqs da dik il-biċċa. Mela ħankompli nikteb issa. 0.04 times 9.81 dak tiġi 0.392 HD plus u ħanaħdem dik il-bracket li hija 30% ta' 0.0589 li hija 0.0177. So that is the energy lost as internal energy, work done against friction. So now I have to find HD. Mela, ħanċaqlaq din naħa l-oħra, mela 0.0589 minus 0.0177 is equal to HD times 0.392, mela 0.392 nista' nitfgħu hemm isfel. Mela HD ħajjiġi 0.589 minus 0.0177 all over 0.392 li jiġi 0.105 meters. So we found the height HD. Kif qed taraw hija inqas minn 0.15 għax ovvjament li fina 30%. Alright? Bħala work done against friction. It-trik tagħha din kienet li trid tkun taf it-30% minn xiex trid tneħħih, dik kienet l-importanti, meta taqbad it-total energy u tneħħi 30% mit-total energy għax inti tlif 30% sakemm wasalt in-naħa l-oħra. Mela HD sibna li huwa 0.105 meters. Issa baqgħna ma' problema żgħira. Għax għalilna give your answer in terms of the angle covered at the center of the bowl. Give your answer in terms of the angle covered at the center of the bowl. Iġifieri jiena rrid nagħti l-answer mhux bħala height imma bħala angle. I need to give this angle the angle covered at the center of the bowl. Dik l-angle irrid nagħti. Qed tarawha? How much angle I covered at the center of the bowl. Mela, kif ħanamlu? Ħansib di l-angle l-ewwel ara. Ħanerġa' noħroġ right angle triangle oħra. Mbagħad once insib dik l-angle nista' nsib the angle covered at the center of the bowl. Fimtu x'ħanagħmel? Oh, qegħdin miegħi jew le? Jew tliftkom. Jew tliftkom. Alright, tajjeb. Mela, ħanibdew. Mela, ħanamlu l-ewwel it-trigonometry. Mela, 90 degree. Din hija 0.15 u rrid insib tita. Issa għandi bżonn dan is-side. Issa dak is-side ħajjiġi kollox 0.15 minus 0.105. Mela 0.15 minus 0.105. 0.045. Mela dan 0.045 meters. Ħankabbar ftit. Ok? Dak jiġi d-differenza. Mela issa ħanibdew. Mela sin theta equals the opposite all over the hypotenuse. Mela theta jiġi inverse sin ta' 0.045 over 0.15. U jiġina 17.5 degrees. Alright, sissa. Mela użajna trigonometri ta' dik il-biċċa biex sibna dak l-angle. Issa kull ma baqanna. Irridu nsibu sorry, l-angle l-aħmar. Alright? Irridu nsibu l-angle l-aħmar. Mela dan sibna li huwa
17.5 degrees. Issa kull ma rridu nsibu huwa dal-angle. The angle covered at the center until it reached this position, dal-angle. Mela ħanamel angle on a straight line huwa 180, mela ħanamlu 180 minus 17.5 biex nsibu dak l-angle. Mela għandna 180 minus 17.5. U l-answer jiġi 162.5 degrees at the center. Okay? Ma dak huwa l-angle covered. 162.5 degrees at the center. Ħanejdilkom, kif qed taraw, din hija tip ta' domanda. Il-physics tagħha ma nbidilx baqa pratikament l-istess, alright, li kellna daqsxejn differenti mis-soltu u għalhekk inkludejtilkom hija di ta' 30%. Alright? Kien mod differenti kif għalhekk hemm użajt work done against friction. Daqsxejn differenti mis-soltu. Soltu ntukom il-frictional force, ntukom il-distance u tagħmlu force times distance u l-esti. Di darba rittu tagħmluh billi sibu percentaġġ tal-original amount of energy that you started with. Imma naħseb it-tricks li huma importanti fiha di kienet li biex issib heights kellek tuża trigonometry ta' triangles. Alright? Dik hija l-iktar ħaġa. Issa importanti tibdew tarawhom daw tridu tibdew tarawhom quddiem għajnejkom. Ġifier meta tara domanda, alright, tara diagram, tara, hemmhekk hemm triangle, tridu tibdew tarawha b'għajnejkom. Hija by practice daw l-affarijiet, Mela, lesti il-topic ta' energy lessejnieh. Mela bħala questions għamiltilkom kull tip ta' question li se tiġini f'moħħi li jista' toħroġ. Ġifieri għamilna questions just energy conversion sempliċi ngħidu aħna, alright, just point A, point B, energy conversion u naħdmu. Dimna domandi ta' power, fejn użajna kemm il-formula power equals work done on time u power equals force times velocity. U ħdimna wkoll domandi oħra li huma short energy conversions, imma biex infakkarkom ftit l-aħħar ftit domandi li ħdimna kienu daqsxejn iktar challenging kellna di tal-molla, alright? Fejn iċ-challenge tagħha kienet li as the spring is uncompressing it is already gaining potential energy and you have to take that into consideration. Kenna din fej kenna fluid, alright? Kenna fluid, allura meta ġejna għal-mass ridna il-mass nagħmluha density times volume u naħdmu minn hemm. U l-aħħar waħda li kenna li iċ-challenge tagħha kienet to find the heights we had to use trigonometry inside the bowl. Alright? Fimna saw? Any questions? Tridu nispjega xi ħaġa oħra fuqhom? Ħalli nimxu. Alright. Mela, energy ħaniqafaw. Ovvjament il-ġimgħa stennew li nibatilkom l-assignment ta' energy. Alright, jkollna the next assignment ta' energy. Okay. Mbagħad inkomplu minn hemmhekk. Mela. Ħanibdew it-topic li jmiss. Issa. Niftit ċans. Issa topic li jmiss ħanibdew daqsxejn affarijiet insomma differenti, mhux differenti biss. Imma il-bażi lesta ta' mechanics. Il-bażi lesta. Ġifieri aħna ħdimna vectors, ħdimna b'linear motion, għamilna il-vectors kien preparazzjoni. Mbagħad għamilna linear motion, għamilna Newton's laws, daw flimkien nużawhom to solve any problem in mechanics together, alright? And now we have energy as well, alright? You can use energy instead of Newton's laws and linear motion in order to solve problems, to find velocities, etc. Kif rajtu meta jkollna problemi fejn ħajkonna accelerations li qed jinbidlu, etc. Per eżempju di dal-bowl, kieku provajna naħdmu b'Newton's laws qatt ma konna naslu. Alright? Għaliex il-resultant force qed tinbidel kontinwament fuq il-ballun, l-acceleration qed tinbidel kontinwament, insomma għamiltuha f'SHM. Tafu l-acceleration tinbidel. Ara meta jkollok daw l-affarijiet jinbidlu ħin kollu naqbdu nużaw energy.
għax energy m'għandix direction u nkunu nistgħu naħdmu aħjar. Moħħna mela issa x'ħanamlu? Li ħanamlu huwa issa ħanaqbdu napplikaw dak kollu li għamilna f'sitwazzjonijiet differenti u daqsxejn sitwazzjonijiet ġodda, ġifieri the rest of the topics practically they are all new topics. Alright? Li ħanamlu, kważi kollox huwa ġdid. Imma il-physics as-saċ volja huwa ġdid, huwa kollu bbażat ħanaħdmuh kollu b'daw l-affarijiet, ġifieri jekk taf kif għandek taħdem problema ta' Newton's laws u taf kif taħdem problema ta' energy, prattikament issa taħdem dan kollu li ħanamluha. Mela ħanibdew it-tieni ktieb, alright, part 2, issa, tajjeb, u l-ewwel topic li ħanibdew huwa circular motion. Alright, circular motion. Mela, sissa kemm flow level u kemm miegħi, sissa dejjem ħdimna in linear motion. Mela, motion in a straight line. Dejjem hekk ħdimna. L-unika darba fejn ħdimna motion li ma kienitx in a straight line kienet tal-projectiles. Alright? U fil-projectiles kienet a parabolic motion, imma volja kienet in a two-dimensional system, dik mhijiex circular motion, mhijiex circle, infatti hija parabola, mhux circle. In projectiles, avolja ma kienitx kienet in two dimensions, imma xorta ħdimna n-linja, għax aħna konna naħdmu horizontally għalih u vertically għalih, ġifieri pratikament xorta użajna linear motion, l-idea ta' linear motion, biex ħdimna l-projectile, and then just we merge them at the very end. Imma f'dan it-topic ħanaħdmu daqsxejn differenti hawnhekk, ħanaħdmu fuq pure circular motion, so when an object is moving in a circle. Now, the physics of circular motion is very important. Very important. Why? Because it is more common to move in circular motion than moving in linear motion. Jekk tmur sempliċement ġerni f'karozza, iktar u iktar Malta, alright? Iddum iktar iddur milli timxi f'linja dritta. Malta kemm għandna toroq dritti? Toddon fuq il-ponot ta' subajk u vera l-ftit żmiħin u mbagħad daqqa waħda jibdew iduru. Meta ngħid circular motion attenti ma jfissirx tkun qed iddur ma' roundabout, avolja minnhom għandna ħafna Malta, alright? Mhux roundabout bil-force, roundabout hija pure circular motion. Ma mhux roundabout bil-force, if you're going round the corner, mela jekk inti qed tidħol fit-triq round the corner, that is 1/4 of a circular motion. Mela f'dik il-parti sakemm inti qed iddur, hemmhekk qed tobdi ir-regoli ta' circular motion. Alright? Jekk għandek triq li qed tibbendja bil-mod il-mod, dik hija parti minn circle b'radius kbir ħafna. Ġifieri hemmhekk għandek circular motion ukoll. Ġifieri minn hawnhekk tistgħu tifhmu mela kemm circular motion jidħol fis-sistema u naraw ħafna drabi. Sawnek okay? Sawnek alright? Mela. Issa ġda topic interessanti ħafna, okay? Meta nibdew naqbdu, nibdew nimxu, ħassibu ħafna affarijiet interessanti, tistgħu tapplikawhom ħafna fil-ħajja wkoll. Alright, mela, ħanibdew l-ewwel ħaġa. Biex nibdew circular motion rridu nitkellmu fuq angles bil-force. Għax ovvjament, when an object is performing circular motion, mela ngħidu dik is-center. So let's say I have an object which is here and it's going to move up to this position here. Okay? When an object is moving around a circle, it is covering two types of distances. It is covering two types of distances, not just displacement normally, the amount of meters covered. Dak qed jikkaverjah where the amount of meters are being covered along the circumference. Iġifieri, stanna tax, għamiltu vera. Ek. Along the circumference hawnhekk, you're covering the meters. In fact, that is the displacement S. Il-displacement S li nieħdu s-soltu, alright, ħajkun għadu għaw fil-formula su fil-working sana, għat għandek, you are still covering displacement because you're still covering amount of meters along the circumference of the circle.
along the circumference of the circle. Ġifieri less għadu hemm id-displacement tas-soltu. By the way, it's displacement because it has direction, because you can cover the displacement clockwise or anti-clockwise, so it has direction, so it's displacement. But at the same time, we're covering this angle. Infatti hija prattikament viċin ħafna ta' dak li għadna kemm għamilna ftit ilu. You're covering angle at the center. Dak l-angle at the center fil-physics tista' sejjaħlu angle. Ġieli ma nsejħulu wkoll angular displacement. Alright? Angular displacement. Meta nisimgħu il-kelma angular displacement, prattikament li qed nitkellmu hija the angle covered at the center of the circle. So in circular motion, besides displacement, you are also covering angular displacement, the angle at the center. Now, the angle at the center is measured using degrees, ux vera? Is measured using degrees as usual. Okay? How many degrees are there in one revolution? Mela, one revolution hija dawra sħiħa. In one revolution, how many degrees do we have, Isa? Come on. 360. Sawnek right? Issa. Dan l-imbirek angle ta' degrees imma għanna daqxej problema bih fil-mezz u fil-physics. Għaliex? Il-360 degrees kif iddeċidejna li f'circle hemm 360 degrees. Alright? M'hemmx bażi matematika propja. Kull ma għamlu, insomma, matematika, ma hekk offhand, kull ma għamlu qabdu circle u l-ewwel qasmuh f'sitt biċċiet. U mbagħad is-sitt biċċiet reġgħu qasmuhom, mbagħad reġgħu qasmuhom, u mbagħad reġgħu qasmuhom u bil-mod il-mod wasalna 360 degrees. Issa, għalfejn dejjem użajna degrees għaliex is-circle mill-qedem dejjem qabbilnieh mal-ħin. Is-circle dejjem. Is-circle ifisser is-sena, ifisser siegħa, ifisser ġurnata, alright? U infatti jekk toqgħodu tinnotaw il-ħin huwa kollu jimqassam f'partijiet dejjem we divide the circle in 6, in 12, etc. Għalhekk pereżempju l-arloġġ tagħna għandu 12 hours u ġvera. F'ġurnata għandna 24 hours, kollox jiffittja f'dawn id-divisions. U jekk tibqa' sejjer ġejna 360 degrees, jekk tindunaw 360 huwa viċin ħafna 365 li hija sena sħiħa. Fatti anke kif inqasmu s-sena għandna 12 months. Alright? Allura isa kienet tagħmel sens u bqajna nużaw din l-idea li x-circle mela jiswed jirrappreżenta sena sħiħa u l-ħin u s-circle mela huma interconnected għalmenu fil-moħħ tal-bniedem. U allura bqajna nużaw 360 degrees. Imma, meta niġu għal-mezz u għal-physics, dal-imberkin degrees ma jgħinu nixwis għalfej għal-raġuni sempliċi ħafna sanna x'sar il-ħin. Ux, hija, l-aħħar minuta u niqafaw. Għal-raġuni sempliċi ħafna. Għax jekk inkunu rridu nsibu length of arc, aħna l-angle kif qed taraw l-angular distance hija hemm connection totali ma' displacement, ma' length of arc, u ġvera. Mela jiena għandi bżonn metodu kif naqleb minn S għal tita u minn tita għal S in a very small amount of time. Għandi bżonn connection bejn l-angle u length of arc. Issa, intom għamiltu għadi flow level, jekk itik l-angle biex issibu l-length of arc kontu tagħmlu taqbdu l-angle division by 360 times the circumference, u ġvera, biex issibu l-length of arc. Imma rridu metodu iktar fast biex ikun nistgħu naqilbu. U ħabba fek flok id-degrees nużaw dawk li ngħidulhom radians. Issa jiena naf li min għandu pure maths żgur għamilha di. Alright? Imma naf min m'għandux pure maths, alright? Allura jisna ħanamel jisna ma nafu xejn fl-istess ħin ukoll nerġgħu nagħmlu daqsxejn revision minn għamel pure maths. Mela, x'inhu ma radians? Kif qed taraw il-kelma radians fiha mill-kelma radius. Alright? Għaliex? Għaliex an angle of 1 radian is an angle which subtends, mela dan jiġi 1 radian, is an angle which subtends an arc, ġifiri l-arc li tikkorrespondi ma' angle ta' 1 radian ikun twil eżatt 1 radius. Ġifiri jekk ir-radius għall-argument huwa 3 meters, l-angle tas-sector
li jagħtik length of arc li huwa twil eżatt 1 radius, dak l-angle jiġi eżatt 1 radian. Ġifieri 1 radian mhuwiex żgħir, 1 radian huwa angle kbir ħafna. M'għandniex ħafna radians in one circle, in one whole complete revolution. Allura, kif nista' nsib l-angle in radians? U hawnhekk ħa toħroġ l-ewwel formula. Araw kemm sempliċi. The angle in radians, kif nista' nsibu? Kull ma rrid nagħmel huwa naqbad il-length of arc S u nara kemm jidħlu radii f'dak il-length of arc, mela division by R. Mela naqbad l-arc S, il-length of arc, divided by the radius, jekk jidħol radius u nofs, mela l-angle huwa 1.5 radians, that's simple. Jekk jidħol radius wieħed, l-angle huwa 1 radian. U bekk għandna formula sempliċi u araw kemm hi sempliċi issa biex naqilbu minn length of arc minn S għal tita. Kull manna din il-formula. Ġifieri jekk inti taf ir-radius u taf il-length of arc, bum, sibna l-angle. Jekk taf l-angle u taf ir-radius, sibt il-length of arc. Din hija r-raġuni l għala fil-mezzu l-physics nużaw radians biex nkunu nistgħu naqilbu minn length of arc għal radius u minn radius minn length of arc għall-angle u mill-angle għall-length of arc in just one step. Din hija r-raġuni l għala nużaw ir-radians. Issa, ngħid di u niqafaw għax sar il-ħin. Fil-physics, is-simbolu ta' radians huwa RAD. Issa naf li fil-mezz tagħmlu hekk hux vera. Fil-physics ma nużawix, probabbilment ma nużawx dan is-simbolu għal raġuni li jiġi jisu power. U fil-physics billi il-powers nużawhom ħafna u nużaw il-powers anka fil-units. Probabbilment ma nagħmluwiex ħalli ma nħawdux il-power tal-unit mal-unit innifsu nkella x'ismu. Ara fil-physics dejjem nikdbu RAD għal radians. Alright? Imma l-bqija naħdmuhom l-istess. Nagħmel di u niqafaw. Kemm hemm radians f'one whole revolution? Mela f'one whole revolution. Kemm għandna radians? Mela nafu li għandna 360 degrees, imma kemm għandna radians? Mela, kemm il-darba jidħol ir-radius f'one revolution, as-such ta' fuqha diġà. Għaliex? X'inhi l-formula ta' circumference ta' circle? Isa, 2 pi r. Mela raw hawnhekk qiegħda r-risposta. Mela kemm għandna radii f'one circumference? 2 pi hux vera. Għandna 2 pi radii f'one circumference, mela allura hemm 2 pi radians. Għax għal kull radius jidħol radian. 2 pi radians f'one circumference, 2 pi hija 2 times 3.142 li tiġi prattikament 6.28. Ġifieri b'kollox radians f'one revolution kull m'għandi hija 6.28. Imma din hija importanti ħafna. Ġifieri 2 pi radians huwa ekwivalenti għal 360 degrees. Jekk tkun taf dik, tista' taqleb minn radians għal degrees u minn degrees għal radians kemm trid b'simple proportion. Mela 2 pi radians hija ekwivalenti għal 360 degrees. Alright? Ħaniqafaw inkomplu għada. Tajjeb? Alright? Ħallejtkom. Ciao ciao. Ciao, hey, ciao.